Opa-Geschichten, ein War-Geschichte, die ersten Warnzeichen ich had in letzter Zeit das Gefühl, dass in meinem Haus etwas ganz gar nicht stimmt. Ich hort Nacht Seltsame Geräusche, die sich nicht erklären ließen. Sie gehören in Jed's normal Zuhaus. Mein Sohn Colt mein Schwiegertochtern verhielten sich in letzter Zeit anders, flusterten in Ecken. Ich wich meinen Fragen aus. Also tauschte ich ein Reise zu meinem Bruder nach Chicago vor. Während ich heimlich von einem anderen Ort aus sisse, aus der Fern kam plötzlich ein Nachbar auf Michigan zu sagt, wart bis Mitternacht. Dann wirst du alles sehen. Als die schlug Mitternacht, ich hielt den Atem an angesichts dessen, was ich sah. Doch beaver ich in ein Ursel, was ich in jener Nacht entdeckt, lassen Sie Michigan. Schreit in die Kommentar. Wo schaut dies Geschichten? Seit sitze ich allein zu Hause hor zu, so wie in jenem schrecklichen Abend? Mein Name ist Axel Sterling. Nachdem mein Frau Dana verstorben war. Vor Jahren dachte ich werde mein verbleibenden Tage allein in unserem Haus in Westerville, etwas außerhalb von Columbus, verbringen. Dann mein Sohn Colt talkte mit seiner Frau auf. Papa, du solltest nicht allein wohnen, sagt Lass uns einsehen. Gehen wie siegen. Colt war seit Monaten arbeitslos. Hat Stelle als Krankenschwester im Riverside Methodist Hospital verloren. Dies ersten 18 die letzten Monate waren die glücklichsten seit Donnas Tod. Wir aßen jeden Abend zusammen. Kochte fantastischen Eintopf. Braten. Colt repariert einiges im Haus. Zum ersten Mal seit Jahren fühlt sich das Haus wieder lebendigen. Aber wir Monat vor einiger Zeit ändert sich etwas. Begann mit einem Geruch. Ich habe 40 Jahre lang organische Chemie an der Ohio State University unterrichtet. Also, ich kannte keine chemischen Verbindungen. Das war kein typischer Haushaltsgeruch. Es war ein stechender Sorgeruch mit Ammoniakuntertonen. Es schlug einem in die Keller. Der Geruch kam aus dem Keller, meinem alten Labor, which früher in Forschungsprojekten gearbeitet hat. Ich fragt Colt Danik, blickt kaum von seinem Handy auf. Oh, das war neue, hochwirksame Reinigungsmittel verwenden. Du bist du ja dat. Du weißt doch, wie muffig Keller werden. Aber ich wusste, dass das nicht stimmt. Ich bin mein ganzes Berufsleben lang von Industrierenigern umgeben. Dieser Geruch war anders. Hat eine organische Komplexität, die in mein Professoreninstinkt meldet sich. Da unten word etwas vermischt, war kein Kiefernholz. Dann kam das Geräusch. Nacht gegen 23:30 hort ich mechanisch Geräusch aus dem Bereich unter meinem Schlafzimmerboden. Nicht unser alte Heising oder gluckernd Rohr. Das waren absichtlich Geräusch, Laufengerät, Dinge, die bewegt wurden, gedämpft Stimmen. Justbreak, die ich nicht verstehen kann. Als ich beim Frühstückerwand, schaltet sich sofort ein. Wir haben umstrukturiert. Da unten gibt es Sturm, sagt sie mit ihrem strahlenden Lächeln, watert der Raum funktionaler Wort, das dritte war. 35 Jahre lang war die Keller der nie abgeschlossen gewesen. Dana ich scherzten immer, das wir vergessen hatten, an sehr Hoster abzuschließen. Die Tor die Hafter Zeit offen, aber plötzlich gab es einen glanzenden neuen Riegel, mein Sohn mein Schwiegertochter waren die einzigen, die ihn hatten. Schlüssel. Das ist ein Sicherheitsvorkehrung, Dad, Clark Colt. Einige der alten Chemikalien, die du da unten gelassen hast, konnten gefahrlich. Wir wollen nicht, dass du versehentlich in etwas gerätst, das dich verletzen kann. Du wusstest das. Ich war mir sicher, dass sie logen. Wissen Sie, ich hat das Kellerlabor selbst 2 Jahre vor ihrem Einzug aufgeräumt. Jeds mal Butchergläser, alle Substanzen alle Gerät wurden ordnungsgemäß über die Sondermüllsammlung der Universität entsorgt. Im Programm. Da unten war nicht mal mehr ein Aspirantablet. Mein Sohn hat Michigan angelogen, was da Vorsitzung. In meinem eigenen Keller. Mein Chemiewissen sagt mir, das was auch immer diesen Geruch versagt,
nicht reinigt. Vorrat. Etwas, Jing in meinem Keller vor sich. Mein Sohn log darüber. Als ich mir das einstand. Opa-Geschichten. Ein Geschichte. Die Untersuchung eines wissenschaftlichen Log. Mein wissenschaftlicher Verstand schaltet sich auf Hochtoren. 40 Jahre Unterricht die Schüler hatten Michigan gut darauf vorbereitet. Alles zu hinterfragen. When in meinem Keller etwas Ungewöhnliches vor sich ging, dann war ich wollte genau herausfinden, was es war. Am nächsten Morgen tat ich, was gut forscher tun Word. Ich begann zu sammeln. Daten. Ich holt ein altes Laborbuch hervor und begann, alles systematisch aufzuzeichnen. Tageszeit, Dauer von Geruch, Intensität. Dieses Rätsel zu lösen, braucht ich Fakten, nicht Nervermutungen. Die chemisch zuerst erfolgt die Analyse. Dieser Geruch enthielt spezifische Komponenten, die mein Gestalt näs identifizieren konnte. Das Ammoniak war unverkennbar, aber darunter nahm ich Essigsäure und ein organische Verbindung mit einem zusätzlichen Unterton war. Es erinnert Michigan an Reaktionen aus der fortgeschrittenen organischen Chemie. Ich verbrachte 3 Tage damit, die Zeit im Keller zu stoppen. Aktivitäten waren Vorgabe, den Columbus Dispatch zu lesen. Das Muster war deutlich. Tagsüber ruhig, when Colt sie war angeblich auf Jobsuch und ren erledigt besorgungen. Doch jeden Abend ab etwa 23:15 Geska etwas im Keller. Lebendig. Die Geräusche waren auch nicht zufällig. Zuerst ein mechanisch summen, wahrscheinlich ein Motor oder ein Pump. Dann das Klirren von Glas oder metallisch, rhythmisch und bedächtig. Dann stimmen, immer mindestens 2. Menschen, manchmal 3. Ich konnte durch den Boden nie Wort verstehen, aber der Rhythmus ließ vermuten, dass es waren. Ich folgte einer bestimmten Vorgehensweise. In der vierten Nacht beschloss ich, eine Theorie zu testen. Ich wartete, bis der Keller als das Geräusch zu hören war, schlich ich Michigan leise zur Keller. Vielleicht wurden Genre das Hauptschloss und mein alten Schlüssel austauschen. Es wird noch funktionieren. Sie hatten den gesamten Zugriffmechanismus ausgetauscht. Mein Schlüssel passt, nicht einmal mehr. Schlimmer noch, als ich es versucht die Klinkumdritten. Verstumpen die Stimmen an 10 augenblicklich. Totenstill. Sie wissen, das Jemand änderte war. Ich wich zurück und setzt Michigan wieder auf meinen Stuhl, aber das Kind war bereits in den Brunnen gefallen. Am nächsten Morgen beim Frühstück treffen sich Sohn Colt als Augerin. Blickt Michigan immer wieder besorgen. Als ich Colt nach seiner Jobsuch fragt, gab nur ein silbige Antworten. Als ich Renz Kaffee lobt, nicht nur und den Blick ab. Sie wissen, dass ich merkt, dass etwas nicht stimmt. Das ist. Als sich Verhalten wirklich ändert. Plötzlich fragten nach meinem Tagesablauf. Wann gehst du normalerweise hin? Bet. Papa, gehst du abends spazieren? Vielleicht solltest du damit anfangen. Die Schlaftabletten, die Dr. Martinez nach dem Tod meiner Mutter verschrieben hat. Als ich die Schlaftabletten erwand, lief mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich habe ihnen nie von diesen Tabletten erzählt. Dr. Martinez hat mir nach Donnas Beerdigung verschrieben, aber ich hat nie eingenommen. Sie waren immer noch in meinem Medizinschrank. Wo western das, wenn nicht mein Sacken durchwollt hat? Ich fing in zu Bezelen Aufmerksamkeit auf an der Dinge. Wie Colt plötzlich auftaucht, sobald ich Michigan der Keller hörte. Während immer sie schienen waren meiner nachtlichen Wassergange in der Küche zu putzen, als wurden wach halten. Wie nur aufhören wurden zu reden in dem Moment, als ich einen Raum betrat. Bis zum Ende der Woche hatte ich 12 Seiten mit beobachteten, und Theorien gefolgt. Die wissenschaftliche Method für Michigan zu einer Schlussfolgerung, die ich nicht akzeptieren wollte. Mein Sohn und mein Schwiegertochter waren nicht nur sie verheimlichten etwas. Sie überwachten aktiv mein Verhalten, versuchten, meinen Schlafrhythmus zu kontrollieren, und hatten ich meinen Keller in eine Art Operation verwandelt, die Geheimhaltung,
Spezialausrüstung und mehrere Mitarbeiter erfordert. Geschichten. Was auch immer da an vor sich ging, es war so ernst, dass sie bereit waren, mir jeden einzelnen Tag dreist ins Gesicht zu lügen. Tag. Und jetzt, da sie anten, dass ich innen auf die Schlich gekommen war, spürt ich, wie die Spannung mit jedes Dunsunum. Ich kann das nicht allein schaffen. Ich brauch jemanden, dem ich vollkommen vertrauen konnte. When man 64 ist und vor einer so ernsten Situation steht, dann, Opa-Geschichten, ein War-Geschicht, einen verbundeten finden mir Word bewusst, wie wenig Menschen man wirklich verlassen kann. Aber ich weiß genau, when ich anrufen muss. Gage Murphy won't direkt gegenüber. Die Straße in einem zweistöckigen Haus im Kolonialstil bot einen perfekten Blick auf mein Einfahrt. Wir waren dort gewesen. Seit seiner Pensionierung beim Polizeirevier Columbus, vor 15 Jahren, like Gage mit seinen Nachbarn zusammen. Nachwichtiger war jedoch, dass ich have mit meinem älteren Bruder Tommy zusammengearbeitet, als Tommy noch Kriminalbeamter war. Sie blieben Freund, bis Tommy 5 Jahre alt ward. Vor Jahren. Damals hat Gage Michigan immer wie ein Familienmitglied behandelt. Wenn mir jemand mein Geschichte glauben ward, dann Gage. En jenem Dienstag am Nachmittag war tätig, bis Colts Wagen weggefahren war, ging dann über die Straße und klopften Gages Tür. Auf nicht. Trug sein übliches Flannelhemd und hielt seinen Kaffeebecher in der Hand. Axel, du siehst aus, als hattest du einen Geist gesehen. Ich muss mit dir reden. Es ging etwas Ernstes, etwas, das vielleicht verrückt klingt. Trat so vorbeisit. Kommt hierin. Wir setzten uns in sein Zimmer. Ich ging ins Wohnzimmer und breitet mein Notizbuch auf seinem Couchtisch aus 20 Minuten lang erklärte ich ihm alles. Geruch veranderten sich, Schlosser, die Art, wie Colt und mein Verhalten beobachten. Ich seite mein chemically. Analyse, Zeitdiagramm, beobachtungen. Gage hort zu, zu unterbrechen, und mot sich diligentlich notizen. Als ich nach dem ergendet hat, schwieg lang. Axel, ich bin froh, dass du zu mir gekommen bist, denn ich habe auch schon dich gesehen. Mein Herz begann zu rasen. Was für dich? Autos, die spät abends vor meinem Haus auftauchten, vielleicht 3 oder 4 Mal ein Woschlang. Jeds Mal and Autos, Abgenets Limousinen, alte Pickups, Lut, die aussteigen und Verzweifelt und krank aussehen. Vielleicht. Sie bleiben nie lang und gehen immer in einem schlechteren Zustand, als sie gekommen sind. Ich fühlt Michigan bestätigt und ich war entsetzt. Warum hast du nichts gesagt? Weil ich dachte, Colt word vielleicht irgendwie litten helfen. Aber in Verbindung mit dem, was das sagst du mir? Schüttelt den Kopf. Das klingt nicht nach Hilfe für dir. Wir verbrachten die Nachtstunde mit der Planung. Gages Gastzimmer im Obergeschoss hat einen direkten Blick auf mein Einfahrt und man konnte sehen jetter, der sich meiner Haustür hörte. Die Kellerfenster waren von seiner Küche aus teilweise sichtbar. Hier ist, was wirst du tun? Fragt Gage und zog einen Notizblock hervor. Du wirst ihnen sagen, dass du deinen Bruder in Chicago besuchst. Für ein Partage. Lass es spontan klingen, sag, hat wegen eins, not falls angerufen. Aber ich will eigentlich nicht du wirst die Stadt nicht verlassen. Du bleibst hier in meinem Gastzimmer. Wir werden alles dokumentieren, seit Personen, Kennzeichen. Ich habe ein Fernglas und mein alte Kamera hat einen ordentlichen Zoom. Wir haben die Details geklärt. Ich werde mein Tasch packen und ein Show veranstalten. Wir werden weggehen, aber auf dem Parkplatz des Krogereinkaufszentrums parken und durch die Gas zurücklaufen. Wir werden uns beim Wachen abwechseln und, wenn wir etwas Gefahrliches sehen, werden wir die Polizei rufen. Da ist noch etwas, sagt Gage, als wir mit der Planung fertig waren. Ich war Polizist, seit 30 Jahren. Was auch immer sie in deinem Keller treiben, das Besitzermuster, die Geheimnisgrammerei, die Versucht, deinen Schlaf zu kontrollieren. Zeitplan. Das hat alle Merkmal einer Straftat. Kriminal,
Weich were wissen es noch nicht, aber lit, die Legale Gesellschaft betreben, müssen Wedger Familienmitglieder unter Drogen setzen nach Schlosser austauschen. Sie lassen sie sich nicht von Verzweifelten Fremden am Mitternacht belastigen. Begleitet Michigan zu seiner hinter und leg mir die Hand auf die Schulter. Axel, sei sehr vorsichtig. Lass sie nicht merken, dass du etwas ahnst. Verhalt dich normal. Vielleicht sogar noch. Vertrauensvoller als sonst. Wir müssen sie in Sicherheit wissen, damit wir sein können, was sie wirklich treiben. Als ich geraden Begriff war zuge. Riefer noch einmal, und mir lief ein Schauer über den Rücken. Der Freitagnachmittag kam schneller, als mir lieb war. Opa-Geschichten, ein War-Geschicht. Das Krebspatienten-Experiment in diesem Morgen hatte ich mein bestgospelerisch Leistung abgeliefert und Colt und Renerselt. Das mein Bruder aus Chicago angerufen hat mit einem gab einen familiären Notfall, und ich musste für ein paar Tage dorthin fahren. Bist du sicher, dass du dies lang Fahrt auf dich nehmen solltest, Papa? Fragt, aber ich sah in ihren Augen etwas, das Erleiderung als Besorgnis aussah. Ich wurde heute Nachmittag abreisen und Michigan verabschieden. Ich war noch vor Einbruch der Dunkelheit dort. 1600 Hours hat ich demonstrativ gepackt und mein Auto beladen. Vor zum Kroger Einkaufszentrum, parkt hinter dem Gebäude und ging durch die Gas, zurück zu Gages Haus. Wie geplant. 22:30 in diesem Abend befand ich Michigan mit einem Fernglas in Gages Gastezimmer. Und sein alte Nikon-Kamera. Die Aussicht war perfekt. Ich konnte mein gesamt einfach und die Kellerfenster sehen. Gage saß neben mir mit einem Notizbuch, bereit, alles festzuhalten. Bist du nervös? Flüsterte. Todsängst. 11:45 genau wie von Gage vorher sagt, vor ein heruntergekommener Honda Civic in mein Einfahrt. Die Skane war für Jen sofort aus der Mann, der de Herostrat, war vermutlich die 50, sah aber viel alter aus. War schmerzhaft dun und trug ein Baseballcap, die sein Vollage Glatzelis sich nicht verbergen. Selbst von der anderen Straßenzeit konnte ich sehen, dass sich vorsichtig bewegt, als ob ihm jede Schritt wehtat. Krebspatient, sagt Gage leise. Das ist Chemotherapie-bedingter Harrisfall. Mir stock der Atem. Das war nicht der Gendian Harrisfall. Kriminelles treffen. Das war ein kranker Mann, verzweifelt am Mitternacht aufzutauchen. James Morrison. Ich hab seinen Namen erfahren. Später ging, langsam zu meiner Hoster. Beaver klopfen konnte, auf niederen SI. Sie sprachen Kurs miteinander. Und ich sah, wir zog holt einen dicken Umschlag heraus. Durch das zum Objektiv beobachtete ich, während das Geld schnell sollt, wahrscheinlich 700 oder $800 in bar. Was für ein Behandlung kostet denn so viel in bar? Flüsterte ich. 25 Minuten später kam ein anderes Auto, ein neuer Limousine. Der Mann, der Herauskom, war völlig anders. Gut gekleidet, selbstbewusst, mit einer professionellen Arzttasche. Grauens Haar Anfang 50, die Ausstrahlung eines Manns, der es gewohnt ist, die Führung zu übernehmen. Das muss ein Arzt sein, sagt Gage. Dr. Cade Rivers, ich sollt seinen Namen später erfahren, klopft allerdings auch nicht. Colt auf nicht die Tür, Beaver SI riechen konnte. Sie schüttelten sich die Hand wie alte Gesellschaftspartner. Es wechselt kein Geld den Besitzer, aber Colt detit in Richtung des Siegen in den Keller, und beide Männer verschwanden darin. Die nächsten anderthalb Stunden dokumentierten Gage und ich den Horror. Es spielt sich in meinem Keller ab. Die Geruch begannen gegen 12:30 Uhr. Selbst von der anderen Straßenzeit konnten wir sie hören. Mechanisch some men wie bei laufenden medizinischen Geräten, das Klirren von Metalinstrumenten, das Zischen von unterdruckstehenden Geräten Gastruch, und darunter das unverkennbare Geruch von Gemandem, der Schmerzen litt. James Morrison stand, nicht standig, aber in Wellen, als ob das, was sie taten, in Zeichlen oblief. Manchmal verstummten die Geruch. Sie starten formlich,
Und were hielten den Atomen. Dan Fingen, sie Wiederen. Were Sultan die Polize Rufen, flusterdich, und es in Sagen. Were vermuten, das in ihrem Keller etwas medizinisches vor sich get. Sie wurden wissen wollen. Warum were nicht einfach hinchen. Und fragt. 2. Or morgens kam drive rivers heraus. Pack die sein ars tasch und vorweg. Sah zufrieden aus wie ein man, der ein Erfolgreiches Geschaft abgeschlossen hat. 15 Minuten später stolpert James Morrison hinaus. Der Unterschied war schockierend. Der Mann, der 3 Stunden über Nacht vorsichtig zu meiner gegangen war, konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Muss sie helfen ihm zu seinem Auto und Stützten, als über die Einfahrt schlürft. War blass, zitter und war trocken. Selbst von der anderen Straßenseite war es noch deutlich zu hören. Was auch immer sie ihm in meinem Keller angeden hatten, es hat in reblich geschwackt. Schlimmer noch. Ich habe alles dokumentiert, aber ich habe keine Ahnung, dass das erste Anfang war. Samstagabend erwartet ich. Mehr zu sehen. Das'll be. Ein weiterer Verzweifelter Krebspatient. Und weiters illegals medizinisches Experiment. Ich dacht, ich hab verstanden, was Opa-Geschichten, ein Wargeschicht, die Entdeckung der Arzneimittelherstellung mein Sohn und mein Schwiegertochter taten es. Ich lag völlig falsch. Die Differenzen begannen sofort. Anstatt der Rhythmus ich vor mit meinem Honda Civic war, der gegen Mitternacht Income, und 10:30 bog ein schwarzer Lieferwagen in mein Einfahrt ein. Das Fahrzeug selbst erzählt ein anderer Geschichte. Getant schreiben, modifizierter Auspuff, die Art von Lieferwagen, die man aus Filmen über Drogendealer kennt. Drei die Männer stiegen aus, keiner von innen sah krank aus der Anführer war jung, vielleicht mit 20, und hat aufwendig Tätowierungen am ganzen Körper. Beide arm und die Seiten seines Hauses. Selbst von der anderen Straßenseite konnte ich den selbstcitren Gang in seinen Armen erkennen. Mustert die Gegend. Als Jor sie ihm. Das war kein Verzweifelter Patient, der Hilfe sucht. Das war jemand, der seinen Lebensunterhalt mit illegalen Geschäften verdient. Das ist Rico Martinez, flüstert Gage und senkt den Blick. Fernglas. Ich habe zweimal verhaftet, als ich noch im Dienst war. Kleindealer, aber hat Verbindungen zu einigen. Ernstoperationen. Mir stockt der Atem. Drogendealer, einer, der mit Marihuana nicht so genau nimmt. Dieser typ bewegt sich. Das schwierig. Anstatt das von die Tarauf nicht, trat Colt hinaus, sie zu begrüßen. Die Interaktion war völlig anders als Abends über. Kein Umschlag mit Bargold wechselt den Besitzer. Stattdessen sah Rico ein klein Reistasch aus dem, ich brachte es. Zum Lieferwagen und reicht es, meinem Sohn. Colt auf nicht es, prüft den Inhalt und nicht den Zustand. Sie kaufen es nicht. Sie täuschten etwas. 11 o'clock traf ein weiters Fahrzeug ein kleiner Lieferwagen ohne Firmenauftrag. Zwei Männer in Arbeitskleidung begannen, Großcontainer zu entladen, wie sie für industriell Zweck verwendet wurden. Chemikalien. Die Etiketten waren zu weit entfernt, sie zu lesen, aber die Art und Weiss, wie sie damit umgingen, mit Handschuhen und vorsichtigen Bewegungen, war bemerkenswert. Es wurden gefahrlich Stoff vermutet. Der Geruch, der über die Straße zog, war ganz anders als in der Nacht selber. Wo die Gericht vom Freitag waren stechend und medizinisch gewesen, das hier war etwas völlig anderes. Ein stechender chemischer Geruch mit einem ein unterschwellig Süß, die mir selbst aus dieser Entfernung nach im Hals brannte. Die Kachen etwas, sagt Gage grimmig. Es ist kein Medizin. Der Keller erwacht zum Leben mit anderen Geräuschen. Anstelle de Praxisen mechanischen Summons von medizinisch Gerät, ich hort von industriellen Misshandlungen, von den man die Art von schweren Maskinen kennt, die man in einer Chemiefabrik gefunden. Der Rhythmus war schneller, aggressiver, unterbrochen von sich der Drucksystem und dem Klirren von Metallbehältern.
Gegen Mitternacht traf Eindrit besittern ein, die alles aufklärt. Sie war wahrscheinlich sie war in ihren Dreißigern, sah aber aus wie 50. Abgemagert bis auf die Nochen. Mit einfallenen Wangen in die Augen. Die workten war zu groß für ihr Gesicht. Haar war stronnig die Intuition. Die sie bewegt sich mit der nervosen, unberechenbaren Energie. Die ich von kannte. Ich sah sie in Dokumentationen über Drogenabhängigkeit. Iris Kane. Ich ihren Namen erst viel später. Sie bezahlt ihre Therapie nicht selbst. Sie war dort, das Produkt zu testen. Colt empfing sie zu begleitet sie direkt in den Keller. Minuten kann ich ihr Stimme durch die Kellerfenster hören. Nicht das kontrolliert Stonen einer Patientin in medizinischer Behandlung. Aber die wilden, unberechenbaren Geruch von jemandem, der ein stark chemisch Reaktion erlitt. Zuerst kamen Schrei, nicht Schmerz, sondern etwas anderes, vielleicht Aufregung oder Entsetzen. Dann ein Schrills, mannisches Lachen. Dann still. Nachdem das Getten hatten, Buten gage ich spade, vor lachten und gesträngt nach jedem Lebenszeichen. Jesus Christus, flüstert ich. Was? Haben sie das gegeben? 20 Minuten später kam sie verwandelt aus meinem Haus. Ihr nervos Energie war verschwunden durch, ersetzt wordens. Ein heimlich Ruhe. Sie bewegt sich, als schwet sie. Blick war unkonzentriert, aber seltsam friedlich. Was auch immer sie de empfanden de sich ihr Gehirnchemie dadurch wallig verändert hat, den Rico sein krumerary Kleinpäckchen in ihren Wagen. Lieferwagen. Offensichtlich das Endprodukt dessen, was auch immer in meinem Keller hergestellt wordens war. Die Transaktion verlief schnell professional. Kein Geld sichtbar. Nur waren wechseln den Besitzer wie bei jedem anderen Gesellschaft. Wie die Fahrzeug sie verschwanden in der Nacht, ich saß fassungslos de versucht zu begreifen, was ich gesehen hat. Freitagabend war ging illegal medizinisch Experiment en Krebspatienten. Samstagabend ging Herstellung Erprobung. Synthetisch Drogen. Zwei völlig unterschiedlich kriminelle Organisationen, die beide meinen Keller als Basis, nutzen. Operationen. Zwei Operationen, sagt ich zu Gage. Zwei verschiedene Verbrechen, Durselby Keller. Nachdem ich zwei Opa-Geschichten, ein Warngeschichte, die tadliche Wahrheit in meinem Keller völlig unterschiedlich kriminelle Machenschaften. Ich wusste, ich musste in diesen Keller. Von der anderen Seite de Kellers beobachtete ich das Gestehen. Die Straße hat mir gesagt, was vor sich ging, aber ich muss verstehen, wie es organisiert war. Beteiligt war wie das Ganze blieb. Wichtig war vor allem, was als Nachts planten. Der Montagmorgen bot die perfekt Gelegenheit. Colt brach auf zu. Behauptet, ein Vorstellungsgespräch, ren vor zum Supermarkt für ihren wöchentlichen Einkauf. Ich hat vielleicht 2 Stunden Beaver einer von ihnen zurückert. Ich benutze meinen Ersatzglüssel, durch die hinter der zu gelangen bewegt Michigan dabei so leise wie möglich. Durch die Kusch, die einst von Donnas Locken erfüllt gewesen war. Die Kellerder hat noch immer diesen neuen Glanz. Ein Riegelschloss, aber 40 Jar Hausbesitzer haben mir einiges über Schlosser beigebracht. Noch wichtiger war aber, dass ich meinen alten Werkzeugkasten noch in der Garage hat. Ich brauchte 15 Minuten, den Schließmechanismus aufzubohren. Mein Hand zitterten so stark, dass ich den Bohrer beinahe zweimal fallen gelassen hat. Doch schließlich schwang die Tür auf und gab den Blick auf die Treppe frei. Sie führt hinunter zu dem Ort, der Jarzentelang mein Zufluchtsort gewesen war. Was ich in meinem Keller vorfand, war, als betreut ich ein albtraumhaft Version, meines alten Lebers. Sie hatten den Raum in zwei getrennt Arbeitsbereich unterteilt, die Jules. Ein legendäres kriminelles Ziel. Die Organisation war methodisch und professional vorgegangen. Das war kein Amateur. Die Operation wurde vers Weiflung durchgeführt. Bereich der dem Treppenhaus im Naxen lag, war in ein medizinisch Einrichtung umgewandelt wordens.
Nicht so etwas findet man in jedem ordentlichen Krankenhaus, aber die Ausstattung war trotzdem gut. Es gab einen Untersuchungstisch und Infusionständer. Überwachungsgerät, die Außenhen. Als waren sie aus eine echten medizinischen Einrichtung gestohlen wordens. Ein großes Kohlgerät. Es sumt lies in der Eck, und durch die Glasderkanne ich, Rehen von Flaschen mit verschieden farbigen Flüssigkeiten sehen. Im hinteren Teil des Kellers, Bereich B, befand sich die rein Industriechemie, Groß Mistspelter, Heiselment, Destillationsanlagen. Apparator und Lagertanks für, wie einem, Vorläufer Chemikalien. Der Aufbau Nerd Michigan und mein Fuhren Forschungsarbeiten. Das Labor wars war groß, aber für die Produktion und nicht für Experiment angepasst. Auf einem Schreibtisch zwischen den beiden Bereichen fand ich die Dokumentation, die alles erklärt. Die Krankenakten waren entsetzlich. Jede Akt enthielt 15 Patientenordner. Sie enthielten Fotos, Krankengeschichten und detailliert Aufzeichnungen über experimentelle Behandlungen. Drei der Ordner waren mit Retarten als verstorben markiert. Das waren kein Freiwilligen. Es waren verzweifelt Menschen, die Jules $750 bezahlt hatten für Behandlungen, die sie brachten. Der Vertrag mit Dr. Cade Rivers war ein unkompliziertes Gesellschaft. Stellt zur Verfügung die experimentellen Medikament und die medizinische Betreuung. Colt und stellten die sich den Standort und rekrutierten die Patienten. Die Gewinn wurden 50-50 geteilt, und ein detailliert Buchhaltung seit, dass sie über 50% der Einnahmen erwirtschaftet hatten. $30.000 in den letzten 4 Monaten. Aber was Michigan wirklich schockiert hat, war die Medikamentenherstellung. Die chemischen Formeln waren hochentwickelt, so hochentwickelt, als das Colt sie alien hat entwickeln können. Als ich die Gleichungen und Molekül studiert. In den Diagrammen kann ich Techniken und Ansätze wieder, die ich vor 20 Jahren in meiner eigenen Forschung entwickelt hat. Sie waren unter Verwendung meiner veröffentlichten Arbeiten, meines Lebenswerks in der organischen Chemie, zur Herstellung synthetischer Medikament, die Menschen auf der Straße töten. Dann fand ich den Ordner, der mir das Blatt in den Adern gefrieren ließ. Phase 3. Eliminieren wie Bücher. Auf einem Manila-Ordner prangt in Rens Handschrift das geschrieben. Darin befanden sich detailliert Pläne für das, was sie das nannten. Die endgültige Lösung der Ochsenproblems. Der Plan war bestechend einfach und absolut rücksichtslos. Sie wollten Michigan als benutzen. Testperson für Beidoperationen, ingesieren sie mir eins von Dr. Cad's experimentellen Mitteln. Sie wurden mir Krebsmedikament verabreichen und Michigan gleichzeitig mit ihren synthetischen Narkotika betaben. Dies Kombination word in Twitter totet Michigan in Twitter sofort oder last Michigan so geistig beantragtheit Zurich, dass ich für Gesellschaftsunfähig erklärt und in ein Pflegeinrichtung eingewiesen werden kann. Einrichtung. So oder so werden sie das Haus urban und konnten ihr Gesellschaftsstrategie anscheinend ausweiten. Beider untern Rande Ordners befand sich ein Zeitplan. Phase 3 sollt der folgenden Wochen beginnen. Mein eigener Sohn war nicht dabei. Missbraucht mein Haus und mein Forschungsergebnis für kriminelles Zweck. Plant, Michigan zu ermorden, seine Gesellschaft zu schützen. Sie nutzten nicht nur mein Haus. Sie planten Michigan zu benutzen. Herausfinden, dass der eigene Sohn einen Mord plant. Opa-Geschichten, ein Wargeschicht. Not voll Maßnahmen der FBI, du hast alles verändert. Der Schock, der Verrat, die Angst. All das muss dem Übelben weichen. Ich hat vielleicht 5 Tage vor Beginn der Phase 3. Und ich braucht Hilfe von Leuten, die sich mit Bundesverbrechen auskannten. Ich rief an. Sloan Pierce aus Gages Kusch, mein Hand zitterten noch immer von dem, was ich im Keller entdeckt hat. Sloan hat sie war Donnas Zimmergenossen im College, Beaver sie Jurastudium begann, und sie hat über 20 Jahre lang die Reichsangelichen Heaton unser Family geregelt. Jar. When Jemand West was mit beweisen für Mordkomplott und Drogenherstellung anzufangen where, dann sie. Axel,
du klingst furchtbar. Was ist los? Ich hab die Kursfassung gegeben. Die Operationen im Keller, die Patientenakten, der Plan, Michigan zu Toten. Selbst die Zusammenfassung dauert 10 Minuten. Die still anderen Ende. Die Leitung war so lang, dass ich dacht, die Verbindung sei unterbrochen. Sloan, bist du da? Ich bin hier, Axel. Ich versuch nur, ich muss erst einmal verbieten, was sie mir sagen. Das ist kein Familienrecht mehr. Das ist Drogenherstellung, ein Bundesverbrechen. Verschwörung zum Mord durch medizinischen Betrug. Wir müssen sofort das FBI einschalten. Innerhalb von 2 Stunden war ich saß in einem Konferenzraum der FBI-Büros in der Innenstadt von Columbus, gegenüber von Agent Lux Hayes, eine Frau in Anfang 40 mit einer solchen intensiven Konzentration, das man verstand, warum Menschen Verbrechen gestanden, die sie nicht begann hatten. Verpflichten Sie sich, sagt sie und betrachtet die Fotos, die ich mit meinem Handy gemacht habe. Mr. Sterling, sagt sie und sah sich die Fotos an, die ich gemacht habe. Wie lang haben Sie schon den Verdacht, dass mein Sohn war in illegale Aktivitäten verwickelt? Seit etwa einer Woche. Aber ich hab bis heute Morgen keine Ahnung vom Ausmaß. Agent Hayes auf nicht ein Datei auf ihrem Laptop und dreht den Bildschirm zu mir. Das Foto von Dr. Cade Rivers blickt mir entgegen, dasselbe. Der Mann, den ich 2 Nächte over in mein Haus hat gesehen, war sammeln seit 6 Monaten Beweis gegen Dr. Rivers. Hat in 3 Bundesstaaten illegal Medikamentenstudien durchgeführt, die sich in unheilbar krank Patienten richten, die verzweifelt genigueren, zu besseln. Geld für experimentelle Behandlungen. Wir wissen, dass mindestens 8 Menschen getötet hat, aber wir konnten seinen Aufenthaltsort nicht ermitteln. Hauptbetriebsstadt. Es ist mein Keller, sagt ich leise. Und die Medikamentenherstellung, erklärt ich. Synthetische Narkotika, die chemischen Formeln basieren auf meinen Forschungen, die Verbindung zu Rico Martinez und seinen Vertriebsnetz. Agent Hayes muss sich rasch notizen. Mr. Sterling, was Sie tun, es handelt sich ein millionenschwere Operation. Sohn und ihr Schwiegertochter sind kein Kleinkriminellen. Sie betreiben ein Ausgeklügeltes das medizinischen Betrug mit Drogenhandel verbindet. Und sie planen, bringt Michigan Diocese Wochenende, was zu unserem nächsten Problem führt. Wir brauchen mehr Beweis, Verhaftungen vorzunehmen, die Bestand haben. Bundesgericht. Das heißt, wir müssen sie auf frischer Tat tappen. Sie wollen, dass ich dorthin zurückgehe, obwohl ich weiß, dass sie das planen? Michigan umbringen? Ich möchte, dass sie uns helfen, Leben zu retten. Mit jedem Tag, den diese Operation andauert, sterben weiter Menschen. Patienten, die ihr gesamten Ersparnis für Behandlungen ausgeben, die sie schneller toten. Drogenkonsumenten, die in Überdosen synthetischer Substanzen sterben, die nicht ordnungsgemäß getestet wurden. Agent Hayes bietet sich vor. Folgens werden wir tun. Sie werden nach Hause zurückkehren. Und verhalten sie sich völlig normal. Ab morgen werden wir Überwachungsteams rund Haus postieren. Der Moment als wir Dr. Rivers eintreffen sehen, dettet das darauf hin, dass sie ihren Plan gegen sie in die Tat umsetzen? Wir rücken vor. Was, wenn etwas schief geht? Was, wenn sie vermuten, dass ich Besgeht weiß? Dann benutzt man das hier. Sie reicht mir ein Kleinstgerät, das außer wie ein Autoschlüssel. Panikknopf. Drücken Sie ihn, und innerhalb von 90 Sekunden sind unsere Mitarbeiter bei Ihnen. Sloan. Der Nachdem den Großteil der Sitzung geschwiegen hat, meldet sich schließlich zu Wort. Axel. Du musst das nicht tun. Wir können sie aufgrund von Verhaften, was sie bereits herausgefunden haben. Agentin Hayes schüttelt den Kopf. Nicht wegen der Mord. Wir müssen Dr. Rivers aktiv fassen. In Twitter schade einem Patienten. Oder wir müssen verhindern, dass Sterling Schaden erleidet. Und dies Möglichkeit bleibt uns nur die Medikamentosbehandlung. Besitzen klagen, die vielleicht nicht greifen werden. Ich stellt mir vor,
We James Morrison aus meinem Haus to melt und kaum nachlaufen konnte. Ich dachte die drei Datien der Verstorbenen in diesem Ordner. Ich dachte Iris Kane, die sich in etwas verwandelt hat, das kaum noch zu erkennen war. Menschen durch Chemikalien, die in meinem Keller hergestellt wurden. Ich werde es tun, sagte ich. Agent Hayes sah mir direkt in die Augen. Herr Sterling, ich muss Ihnen etwas klar machen. Leben ist in akuter Gefahr. Ein Falschbegung, ein misstrauischer Blick, ein Frage, die Sie denken lässt, man wis zu viel, und Sie konnten beschleunigen Ihrem Zeitplan. Du meinst, Sie konnten Michigan toten, Beaver du Sie aufhalten kannst? Ja, genau das mein ich. Das schwierigste Opa-Geschichten, ein War-Geschicht, die finale Konfrontation das Einzige, was ich je getan have, war, in Diocese's Haus zurückzukehren, was send, das mein Sohn plant, Michigan zu toten, und so zu tun, als war alles in Ordnung. Ganz normal. Von Dienstag bis Donnerstag liefert ich die Leistung meines Lebens ab. Ich fragt Colt von seiner Jobsuch, Lobrenz Kochkunst und schlug sogar vor, eins abends gemeinsam einen Filmen zu sehen. All das, während ich wusste, dass Sie die Pläne zu meiner Ermordung finalisierten. Donnerstagabend rief Agent Hayes MIT Neuigkeiten in. Wir haben Überwachungsteams sind in Position. Dr. Rivers hat soeben über sein verschlüsseltes Telefon einen Termin für Freitagabend bestätigt. Wir glauben, das war's. Der Freitagabend brach MIT einer für Oktober ungewöhnlich warmen Briesen. Ich saß in meinem Wohnzimmer. Ich saß auf einem Stuhl und las immer wieder Dieselby Seat in einem Buch, während ich darauf vortiet, dass der Albtraum begann. 10:30 Uhr, pünktlich, ein silberner Toyota Camry bog in mein Einfahrt ein. Die Frau, die ausstieg, bewegt sich so vorsichtig, wie James Morrison es getan hat. Schmerzhaft. Sie war vermutlich Anfang 60 und trug ein Kopftuch, das ihren durch die Chemotherapie bedingten Haaresfall nicht ganz verbergen konnte. Linda Williams war 3 Stunden von Cleveland gefahren, mit ihren Gesandten Ersparnissen in Bar, in der Hoffnung, dass mein Keller ein Wunderbarg. Heilung für ihren Botschspielchildres im Stadium vor. Stattdessen geriet sie in ein Fall, die uns beiden das Leben retten sollt. Wenn Linda Word und der MIT oft setzter Freundlichkeit begrüßt, demselben falschen Lächeln, das ich schon seit Monaten sah. Ich beobachtete das von meinem Zimmer aus Stuhl, als Geld den Besitzer wechselt. $750, die sich Linda wahrscheinlich nicht leisten konnte. Bei 11 o'clock traf Dr. Cade Rivers ein, zudem was für ein weiteres Routine-Messages, illegals Experiment hielt. 11:15 war Linda Seawarden in den Keller begleitet, und die vertrauten Geräusche begannen, das some men medizinischer Gerät, das Klirren von Instrumenten und dann die schrecklichen Schrei einer Person vor Schmerzen. 11:38 trafen FBI-Agenten in taktischer Ausrüstung ein. Mein Haus war von Einsatzkräften umstellt. Die Hoster ward mit einem donnernden Knall nach innen aufgerissen. FBI, niemand bewegt sich. Agent Hayes stürmt als erster durch die Tür, die Waffe gesiegen, und Schreibefehl. Hand hoch. Sofort auf den Boden. Colt stolpert aus dem Keller, sein Gesicht kreidbleich vor Schreck. Als Michigan ruhig in meinem Sessel sitzen sah, mein Gesichtsausdruck wechselt von Verwirrung zu Entsetzen. Dad, du solltest in Chicago sein, ich stand langsam auf und sahnen. Mein Sohn. Ich sahnen, und ich wusste, es war das letzte Mal sein. Ich weiß von dem Plan, Michigan zu toten, Colt. Ich weiß es ging alles. Der Keller enthielt genau das, was Agent Hayes braucht. Dr. Rivers ward mitten in einer Injection erwischt. Ein Spritze voller experimenteller Substanzen hielt in der Hand. Linda Williams war auf einem Tisch festgeschnallt. Ich spürt, das bereits schlotgelegt worden waren. Die Beweislich war erdrückend und unbestreitbar. Ren versucht zu fliehen. Sie schaffte es bis zur Hintertür. Beavers bei die Beam 10 warfen sie zu Boden. Selbst dann schrei sie nach.
Es war alles Dr. Kades Idées wang UNSDazu. War Wollten niemanden verletzen. Aber Colt Stanner de UND saw Michigan MIT Tronen in den Augen. Es lief ihm übers Gesicht. Wir hatten $85,000 Schulden, Papa. A Kreditkarten, Arstrick Nungen von Damels Run Word, let's jar crank. Wir hatten alles verloren. Das sagt der Arzt. River sie sagten, es wir leicht für dienes Geld, nur den Standort bereitzustellen. Wir hatten nie vor, das ist, so white common word. Du wolltest Michigan zur Morden. Ich weiß. Sein Stimme, versagvollig. Ich weiß, und ich word, es nie tun. Ich will mir selbst versehen. Aber wir waren verzweifelt. Und sagt, es sei der einzige Ausweg. Und es tut mir so leid, Dad. Es tut mir so leid. 6 Monate später wurden die Urteil verkündet. Dr. Cade Rivers word wegen acht Englischpunkten zu lebenslanger Haft und Bewahrung verurteilt. Mord und Verschwörung. Ren erhielt für ihre Beteiligung an der Operation ein Halbstreif von 12 Jahren. Colt, der vollumfänglich MIT der Staatsanwaltschaft Kuperiert und gegen Dr. Rivers aussagt, word zu 15 Jahren Haft verurteilt. Bundesgefängnis. Linda Williams Oberlet. Das FBI bracht SIE in ein richtiges Krankenhaus. Denkt Zeit und eine eingemessenen Behandlung konnte SIE 6 weiter Monate MIT ihren Enkelkindern verbringen, als die Arzt es erlaubt hatten. Wir sprunglich, vorher sagt. Ich wohne jetzt allein in dem Haus, das Dana und ich zusammengebaut haben. Gage Konsum Abendessen vorbei. Wir treffen uns zweimal die Woche. Und sind uns nachher, den je. Ich engagiere Michigan errennentlich in einer Selbsthilfegruppe für Familien, die von betroffen sind. Sucht, mein Geschichte MIT Menschen zu teilen, die hören müssen, dass es möglich ist, den Verrat der geliebten Menschen zu überleben. Der Keller word komplett renoviert. Dient jetzt als Werkstatt, which Vogelhauser und Kleinmobilbau. Stuck, die ich für wohltätig Zweck spend. Manchmal kann ich fast vergessen, was dort an ten Geska. Die Wahrheit ist es wort für wenn man kämpft, selbst wenn es alles zerstört, was man über die Menschen, die man liebt, zu wissen glaubt. Manchmal die hartesten Kämpfe sind die wir gegen an sehr eigen Family führen. Doch manch Kämpfe sind so wichtig, SIE zu verlieren. Wenn dies Geschichte bedeutet es in etwas, wenn sie jemals zwischen Beekman Lugan und Schmerz Wahrheit wollen müssen? Ich hoffe, sie finden der Mut, die Wahrheit zu wollen. Nur so können wir wirklich frei sein. Wenn ich auf diesen Albtraum zurückblick, mir wird klar, dass ich einen entscheidenden Fehler gemacht hat. Ich hat die Warnsignal zu lang ignoriert. Mach es nicht wie ich. Wort nicht, bis dein Opa-Geschichten, war Begebenheiten, was wir daraus gelernt haben und wie es, weitergetlugen in der Family können sich zu lebensbedrohlichen Intrigen entwickeln, wie man überhaupt handelt. Gott hat uns Instinkt, nicht ohne Grundgegeben. Wenn etwas passiert, wenn es sich im eigenen Zuhause falsch anfühlt, ist es das meistens auch. Ich hat diesem Gefühl vom ersten chemischen Geruch vertrauen sollen. Die allererst Verschlossen ter. Stattdessen ließ ich Michigan von der Liebe blind machen für die Wahrheit, das mein Sohn meinen Mord plant. Dies war Geschichte es hat mir beigebracht, dass selbst die Ängsten vertrauten zu Fremden werden können, wenn Gier die Oberhand gewinnt. Aber es hat auch gesiegt, dass, ich weiß, das Gott auch in unseren dunkelsten Stunden über uns wacht. Hat mir gauge in den Weg gestalt und mir die Kraft gegeben, Michigan zu wehren. Ich braucht es am meisten. Die Harteslektion, Familienloyalität hat Grenzen. Wenn jemand, den man liebt, unschuldig Menschen verletzt, hier muss die Loyalität enden und die Gerechtigkeit beginnen. Gott verlangt von uns nicht, das Böse zu dulden, selbst wenn es sich als Gott verkleidet. Das Gesicht eines Menschen, den wir großgesehen haben. Dies Opa-Geschichten sind nicht nur Unterhaltung. Sie sind Warnungen. Dies war Geschichte das ist einer realen Person passiert und hat real Folgen.
When CMIT mentions Ismelben, deren verhalten sich geändert hat. Ignoriere es nicht. Vertrau deinem Instinkt. Hol dir Hilfe. Beaver es zu spät. Lass den Liebe zur Family nicht im Stich. Word zur Waffe. MIT der SIE Dike vernichten wollen. Die Schall Teil ich dies Geschichten von meinem Großvater, damit an der Aus meinen Fehlern lernen können. Fehler. When innen dies Geschichte von ihrem Großvater bekannt vorkommt oder sie ähnlich in Tostungen erlet haben, teilen sie bit ihrer Freundin. Teilt ihr Gedanken in den Kommentaren unten MIT. Your Geschichte kann jemand anderem helfen, die Warnsignale zu erkennen. Und wenn dies haben dadurch etwas Wichtiges erkennt. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal und teilen Sie dies Geschichte MIT gemeinsam, der SIE braucht. Zu hören alle für dich.